depression is not a death sentence. Ang Christian life jud dili lang siya sulod sa church pod. Yes. Dito nga maskin asa ka, pwede na nimo may mong field bitaw to proclaim Jesus bitaw. So, Amen. because there is Jesus, there is hope. Kay ang depression is hopelessness. Mabot ka sa point sa mong life nga gusto nimo i-take imong life because you feel hopeless. And I want you to know nga depression is not a death sentence. There is hope in Christ. And maybe naka sa depression nga season, but it doesn't mean you need to take your life. Si Lord dili man gud siya kanang ibutang kaniya, isalang kaniya dito sa something nga di ka nag-prepare. Mental health or depression is not a death sentence, but it is a deeper call to dive deep dira kay Lord. And then discover nimo nga ang hope di ay kay person di siya ba. Si Jesus Christ there is the hope of glory. Ako, okay, so hantod na ka Lord, dili ko may mong hopeless.